A very hearty good morning to everyone gathered here. I look around the stage and in awe with the collector expertise gathered here. On behalf of DiJAI CET, we're deeply honored to welcome you all to this wonderful workshop. This Digital Journalists Association of India, DiJAI, was initiated as a trust at Chennai, India in March 2016 to hone the professional skills of digital journalism among the professionals. The Indian Institute of Technology Madras is its knowledge partner. DiJAI is one of the initiators of the e-magazine precincts. In accordance to it, we are here to inaugurate the DiJAI in our district at our most esteemed DiJAI College of Engineering and Technology, which has been chosen to be a nodal center. Prayer. Prayer is aligning ourselves with the purpose of God. Prayer is an expansion of total faith in the present power within and around us. Let us stand for the prayer. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெடிகொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் வெட்கணமும் அதிச்சிறந்த திராவிடனை திருநாடும் தக்க சிறு பிறையுடலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sun expels the darkness of mind, similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. To make this morning a blessed one, invoke the lamp of knowledge of wisdom. For seeking the choicest blessing, for the same, I invite the dignitaries to light the Kutuvalakku. Thank you, dignitaries. I'm glad to invite our anchor of our ship, Dr. K. Alukoli Sir, Principal, to address the gathering. Good morning to another present here. On behalf of our Panjirajan Amaravati Trust, on behalf of Vinayaka Soni Groups of Industries, and on behalf of DiHAI College of Engineering Technology Managing Board, myself, staff, students, and on behalf of
Digital Journalist Association of India, I extend a warm welcome to today's Chief Guest, Dr. Santhosh Babu IAS, MD and Chairman, Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation, as well as he is the Nodal Officer for our Virudhunagar district for 360-degree development of our district, including HR also, in human resource also. On behalf of you, once more I extend a warm welcome to you, sir. He is a very dynamic administrator and he was inspired by our former President Dr. Abdul Kalam. He personally visited Krishnagiri when he was a collector of the district and he was very much admired by his administrator. And you are also very lucky to be here as a chief guest, as well as his motivational speech will inspire you to be one of the journalists. Dear students as well as the participants, the journalism need certain basic quality such well as writing capability, oral communication, and the reading. When you are reading a number of books and journals, definitely it is possible for you to do a lot of, you can inspire the people. Further, this workshop on digital journalism will also be helpful to you. As well as I extend a warm welcome to Sri Srinivasan, the chairman of Digital Journalist Association of India. He is a great motivator, as well as his commitment to the work we have seen for the past 2 to 3 months. For the successful of this workshop, he is the backbone of this. Every day he is discussing with a number of journalists, experts, discussing with them, as well as discussing with our people, and all our program is now live telecasted in the YouTube also. So this is the plan we just initiated 1 or 2 days back. Immediately spent valuable time with a number of people, even from Delhi. He has discussed with the people and he made it as a convenient that it is live telecasted today from this time onwards. So I hope definitely his sincere effort definitely will create 1 or 2 beautiful quality journalists from here. You know that the Tanvi TV chief editor, you know, who is a native of Srelibuttu, and he became a good journalist from our side. So every one of you having the potential, only thing you have to have the attitude. So on behalf of our AAA college, I extend a warm welcome to Srinivasan sir. I extend a warm welcome to our correspondent, Dr. Ganeshan sir, as well as Engineer Amarnath, who is now doing his degree at UK. He is a trust member. On behalf of our college, as well as the staff, students and participants, I welcome them also. They have created a best infrastructure within a short span of time, as well as we have introduced a lot of courses. Pearson course, it is a well-renowned course which has been started here in our college. This is the first college which is created in the Pearson course in Tamil Nadu, as well as the vocational education which we are going to start. In India, we need around 3.5 crores skilled labor is required. The management is keen on producing more number of people, not only as an engineering degree graduates, as well as a skilled manpower which is required for our country. So on behalf of our college, I extend a warm welcome to our correspondent as well as a treasurer, our board member, as well as
I extend a warm welcome to all the participants from 9 colleges. Today, moreover, 340 students registered from 9 colleges from Arupukote, Virudhunagar, Sivakasi as well as Srilibuttur. I extend a warm welcome to both the participants as well as the staff from the institution, as well as I extend a warm welcome to the reporters also. With this, I welcome everybody. Thank you one and all. Thank you, sir. Mr. Srinivasan, Chairman of DiJAI, popularly known as Prime Point Srinivasan, is a banker turned communication strategist and digital journalist. He is the chairman of Prime Point Foundation, which publishes the monthly e-magazine Present, an initiative started based on the suggestion by Dr. Abdul Kalam. He is also the president of Sansad Ratna Awards Committee, which honors outstanding parliamentarians every year. He is the chairman of Digital Journalists Association of India, co-founder of Cyber Society of India. We now invite him to brief about the workshop concept. Sir. Good morning. Good morning. Say good morning. Madam has come on the line. Sangeetha, good morning. Is she able to hear? Sangeetha Dua, she is owner and hostess at Houston, United States of America, Texas state. And she is the owner of internet television. She has come exclusively for, probably it's a midnight program. She has come exclusively for our program on the show. Can you connect Sangeetha now? I will give you my introduction later. Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. Okay. Yes, I can hear you. Okay. You can ask her to, if she wants, she can continue. Then I will speak because before the connectivity goes up. Good morning, ladies and gentlemen, and all the students. I would start by saying that, may I Arun Mohi, Dr. Santhosh Babu, Vidyasri, Sri Ganesan, and a special thanks to Mr. K. Srinivasan. And I wanted to just say hello to Sri Vinod. Wanted to start this session by saying that how the internet channels are getting popular here or everywhere in the globe. It starts as a very different subject. So if I say to all of you, okay, have you watched the CNN today? Have you seen the news on the CNN? Well, Mr. Trump had made a great news about saying that anybody from any country can come to US, and as long as they make it here within a 24
24 hours, they will be granted a citizenship. Can I repeat myself? The President, Mr. Trump, had said, if you can come here within the 24 hours, enter to the United States, every single person will be granted a citizenship of the United States. And if that is shown on the CNN or any big channel, would you believe it or not? Of course, yes, right? So, you know, what I'm trying to say is, well, that's not true. That is just not true at all. But the reason for me commenting like that is when some news or some comment gets made on a bigger channel or a bigger media, we all tend to watch very, very carefully, and we all tend to believe in that. Why? Because, you know, it was on the media. So see the power of media? Do you understand what media can do? And the power that media can have behind it? But it doesn't come very easy. It comes with a lot of responsibilities. Today in the workshop, you guys are going to learn about different things. Let's say challenges in digital journalism. You're going to say, learn about the cyber laws. You will learn about the fundamentals about the journalism, as well as the trends and tools what you're going to need to be a great journalist. But I will start by giving you some tips about how to be a very good journalist, how to be a true journalist, and how to actually make a difference in your profession. Well, let me start saying that you have to be you come with great responsibilities. First of all, this job is not an easy job. It's not something that you can just get an easily degree and just open up a business and then there you go. You're gonna start having or bringing the money in. It's not that easy. What you have to become is you have to be an eye opener, and you have to convey your ideas every time when you speaking, especially in the camera and speaking to the audience viewers. You have to entertain your viewers. It comes with a whole lot of responsibilities, but you have to bring the truth to the front, no matter what you do. For that, first of all, you have to catch an attention. How to catch an attention is by you have to sustain a coexistence with the other channels, with the other media people as well. Without that, it's not going to be possible. You have to inspire through your content. So content has to be meaningful. Otherwise, it would not be great. So you have to educate, but without judging. Because when that comes in place, then you lose your credibility right there. But while you do that, you have to protect history, and you have to actually also protect the history from getting distorted, because that gets twisted many, many times, and we have seen that. We have to encourage friendliness. We have to promote principles, values, and ethics while we do anything on the media. We have to promote progressive thinking, and we have to make sure that we ignore anybody who's giving the limelight to a wrong behavior. We want to refrain from that as well. We want to protect our culture. We also want to document only that is a true history. Otherwise, it's not going to be very truthful as well. We have to inform the communities about the great opportunities those are out there. We have to inform the community about the scams and the frauds that are going around. I mean, do you see where it takes you? It's not just that you will come in and you will just start saying whatever you want to say, but you have to warn the people from danger. You have to keep the leaders accountable to the public as well. I'm just reading some notes about that too, because you have to give a face to the real victims and also to the real criminals when the time comes. You have to promote the great leadership and all the time. You have to convey the real public concern to the leaders as well. And then the main thing is you have to sustain the integrity. Integrity is something that if you lose that, and then in that way, you have seen what's going on to the channel. About 69% of the actual media was is reporting. This was given in the report yesterday. They were sold to a minimum of about 2 lakhs, and I'm talking about the Indian media. And they were sold, and they were brought 6.9 lakhs total amount.
that they actually said that is just to write something negative about our Prime Minister. Now, how truthful is that? And I really don't know, but the thing is that every time we hear something on the media, or every time we see something, we tend to believe it because it's vision, because it's in the magazine, it's on the newspaper, or because it's been published somewhere. So media is just not entertaining people. It comes with a lot of responsibilities. And as we said, my topic today is how internet channels are getting popular around the globe. So for that, all you need is just a couple of things. And as I said, my name is Sangeetha Dua, and I am the host and the founder of the TV Houston, which is a very small town in Texas. It's right in the central of America. And all you need is that a flag. A flag should say your company name or your channel name on it all around, and that comes in very easy. You can order it on the internet, of course. And then all you need is a mic after that, and mic should have the label on that too. So once you have that, it comes with all the features and everything that you can speak very well, and you can hold it. It comes with all these connections that you can connect it directly to the cell phones as well. And that's how you can go live on FaceTime, you can go live on YouTube, you can live on anywhere in the world. And also you need some kind of stand like that, so you don't have to really hold anything when you're speaking or when you're talking to someone. It stands, usually comes in like that, and you can just hold it and stick them to the table. Now the internet media or internet channel per se, they are getting so popular these days. Number one, because cell phones are accessible. These days, you know, especially in India, the Jio was launched and made cell phone really a good accessory. Even these days, you know, small children are having those cell phones in their hands and enjoying, you know, the global exposure, which I'm sure 30 years ago, or even 2 decades ago, we did not have that luxury. But these days, I think that kids are really fortunate to have this kind of global exposure. So we definitely want to make a good use out of it and not abuse it. So if you just take something out of this conference today and something out of this program today, our workshop today at home, is you want to make sure that you sustain integrity. If you are in the media, whether you are making little content just to keep it in your classrooms or keep it within the family affairs, doesn't matter, or if you're uploading it to the YouTube and making it global, always maintain and sustain the integrity. With that said, what I truly feel like, we have a lot of different medias that they talk about many different things, but what we still need is a Hindu media, because that is what's lacking. Nobody is promoting Hinduism in India or anywhere else. As an NRI, I really do feel there should be a Hindu media promoting the Hinduism all over the world, and we do feel like there's a need for that. So anybody out there, if you want to go ahead and do that, I think it would be a great effort, and it will be appreciated by a lot of communities as well. With that said, I would wish you all the students and all the 8 colleges, they are listening to us and are present here, or maybe you might be listening from the YouTube or live on Facebook, anywhere you are listening to us. I congratulate you for joining us, and thank you very much for the opportunity. Good luck to all of you. Thank you. Jai Hind. Sir, thanks for it. Thanks. We want to convey thanks for it. Okay, thanks for it. Okay. Good morning, friends. I am Srinivasan, Chairman of the DiJAI. I am here to introduce the concept. Probably we wanted to have it because that Texas, Houston will be midnight. So that is why I wanted to give a first priority to Sangeetha Madam. Hope you enjoy her talk. The whole concept is Digital Journalists Association is one of the initiatives of our e-magazine Presence. Presence was started in March 2006
on the suggestions of Dr. APJ Abdul Kalam, who is our mentor, to provide positive journalism. So we started the initiative. Till last month we have published 132 editions, monthly editions. It is a digital only. And we have brought a digest of first 100 best articles of 100 editions, whatever published in the book form. Dr. APJ Abdul Kalam himself gave the foreword. It was the last foreword given by him before his death. We published the second edition covering up to 110 editions in 2006. Now shortly, with the help of AAA College and Dr. Ganeshan, we are publishing next month the third edition with digest of 130 edition articles picked up from 130. That probably that will be held in Chennai, April 1st or the second week. Minister of State Home is participating to release the book. Dr. Ganeshan is going to be the guest of honor for that. So the DiHAI has got 4 initiatives. One is Educational Loan Task Force. This is of most of interest. Most of you may be knowing that also. How the students can get an educational loan. That is one of the initiatives. We guide the students and parents. Number 2 is Sansad Ratna Awards. Sansad means Parliament, the gem of Parliament award. When we talk about the parliamentarians, we see only the negative side, all the disruptions and other things. There is also good side of it. There are quite a lot of good parliamentarians. I think in the last row you can keep silence. The best parliamentarians, we give the award after the budget session. This year, June, for the past 8 years, the 9th edition is going to be held at IIT. IIT is our partner. On June 2nd, we are going to select the best parliamentarians and we are going to give the awards. The third initiative is Digital Journalists Association of India. We thought that everybody is talking about the journalism, but many of us, we don't talk about the digital journalism. The digital journalism is going to be the future. Almost in advanced countries like Europe and US, the print journalism is slowly fading away and the digital journalism is coming. All of you are having mobile. You are able to see the news items. Now internet TV, what Sangeetha was talking from US. So everything is becoming digital. So the digital journalism, we have to get prepared for that. The future is going to be on digital journalism. Some of you may be interested to become a career journalist, or some of you may become a journalist, part-time journalist. You may be employed elsewhere as an engineer or anywhere, project managers, but still you can be a good journalist. The fourth initiative is Digital Security Association of India, because we wanted to focus more on the digital side. I will introduce our team. The presence is headed by the editor-in-chief is Susan Koshi. She is the editor-in-chief of Presence and she is the former general manager of IDBI. She was heading the corporate communication department. And if 90% of the credit, if the success goes to her, because she writes very well and she edits very well. Even that is what she is going to speak today. Next is Mr. Rajendran. He is the editor of e-magazine. He is more than a journalist. He is a cyber law expert and cyber security expert, former banker, and he is the chairman of Digital Security Association of India also. And he has authored books on cyber law for the bankers, CAB and other courses. And he takes sessions for the police officers on how to investigate the crime, the cyber law as well as cyber investigation. He is an expert on that. Mr. Nurullah is one of the trustees and vice president of Digital Journalists Association of India. And he is for more than 40 years of Tamil journalism experience. He was the chief reporter of Dinamalar. He was almost brought up by Dinamalar editor Mr. Krishnamurthy. He is more like his son because he was brought up, I used to call him as a junior Abdul Kalam. So friendly, so nice a person. And he will enjoy his Tamil speech. That is why we have invited him to talk about Tamil journalism, and he will be talking on that.
The whole structure of the program is to provide some in-depth, some knowledge or to create an interest on journalism, digital journalism. I will be talking about the fundamentals of digital journalism after the inaugural session for half an hour. Susan Koshi will be talking about the communication part of it, how to write, how to edit. When you write something, you must write properly. Next is Nurullah will be speaking about Tamil journalism, how the Tamil journalism can be used. And Rajendra will be speaking about how your digital journalism and cyber law. We can't write it because in the Facebook every day and day out you will find all whatever we think we are writing it. Does it attract any law? Suppose can somebody prosecute you? Because there is nowhere absolute freedom exists in this country. The constitution provides for a freedom only with the restrictions. The moment when the internet comes, we always assume that we have the greater freedom, absolute freedom. There is no absolute freedom. We can't write any nonsense on the Facebook or social media because internet is available free. So that we will be talking about that. And in the afternoon, Mr. Vinod Puvalingam, he is from Delhi. He is the technical person managing several websites of news media. And he will be talking about online through Skype. What are the trends, global trends in journalism? Which are the type of contents are being liked, not liked? Which are the countries? These are all the things he will be speaking. Then Vidyashri, she is the editor-in-chief of Mobile Post. It is published online, internet, exclusive digital magazine published from Coimbatore. And she is talking about challenges in digital journalism. What are the challenges? When you are in the digital journalism, when you are writing for digital media, what are the challenges? Then we will also have spent 1 hour on question and answer session, any clarification. We want to start a student chapter also in this college, covering all the, whichever the colleges students they want to. They can also join, and we will also see how we can improve on your writing skills and journalism skills. So we are very happy that Dr. Santhosh Babu, I invited Dr. Santhosh Babu to inaugurate this session. The last row, can you kindly keep silence? If somebody is not interested, please allow others to listen. Then you can sleep and meditate. That is allowed. But no disturbance for others who are listening. At least 10 people who are listening, they should not be disturbed. So Dr. Santhosh Babu, he is a 1995 Dutch IAS officer, very dynamic IAS officer. Now presently he is heading Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation, the organization which is very useful for providing employment opportunity to rural artisans. He has done an excellent job. If you go to the airport and other places, his products are getting displayed. He was the earlier IT secretary of Tamil Nadu, also information technology secretary. When he was a district collector of Krishnagiri, he introduced a lot of innovative schemes back to children. There are quite a lot of rural children, because of the poverty, because of so many other reasons, they don't go to the school. They are not educated. He founded a beautiful scheme, and back to school, he brought a lot of children to the school and education. Another thing is, he was a director of e-governance for Tamil Nadu government. He has won the awards also from the central government. A lot of e-systems that you are seeing now, it is his brainchild. Even I can say the Amma phone number, you are managing with it? Amma call center. Amma call center. And even though it is functioning very well, he is handling that. And any complaint in Tamil Nadu, you can go to the Amma call center, and then it was during the period of Madam Jayalalitha, it was inaugurated, and still it is working very well. Incidentally, when he was the district collector of Krishnagiri, Dr. Abdul Kalam got to know of him. He was highly impressed with his performance. And he
visited Krishnagiri. Not only that, he introduced for the first time in India rural BPO. Probably we have all heard of BPO in the metropolitan centers, but he introduced a system of the rural BPO. A small villages you can have a BPO, generate an employment for the people of 8th standard, 9th standard people. That is very innovative. Incidentally, Virudhunagar district people are quite lucky that he has been nominated as the nodal officer for Virudhunagar district. 135 districts have been identified by the Prime Minister for development. Tamil Nadu, 2 districts have been developed, 2 districts have been identified. Virudhunagar is one. And the Prime Minister has personally chosen a nodal officer, senior IAS officer, to coordinate for the development. Dr. Santhosh Babu is the nodal officer for Virudhunagar district, and he is your godfather also. So that is the purpose of my inviting him to this, so that he can also look at all the people. How I got to know is very interesting. Suddenly, I was very close with Dr. Abdul Kalam. He was also very close with Dr. Abdul Kalam. Even Abdul Kalam spoke about him in IAS officers conference in the presence of then Prime Minister Dr. Manmohan Singh about his achievement at Krishnagiri. For more than 10 minutes, Dr. Kalam spoke about him. Suo moto. Once I got a call from Dr. Abdul Kalam's office. Sir wants to get connected with Dr. Santhosh Babu. He also got a call from Kalam's office. You get connected with the Srinivasan. But he was on a vacation somewhere. I called him and he called me. Then we had a lot of, good wavelength. We became good friends. Even the Presence 100 first edition, it was launched by him in the 2015. At the day he was supposed to be the chief guest to launch it. Unfortunately, he had to go for some condolence to Kerala. He launched it on mobile phone railway platform, because before the audience like this we created, he launched it online. So he is a tech savvy person. Then yesterday he asked me, I am not a journalist, how that you are inviting me to inaugurate it, what I have to do? Then he said, you need not be a journalist. You forget about that, you are a civil servant, you are a bureaucrat, forget about that. You are a part of civil society, you are a common man. You are a consumer of journalism. Every day you read the newspaper. Every day you read the newspapers. Every day you read the online magazines. You talk about it from the consumer angle. What is expected of a journalist? That is sufficient as a consumer. So he will be talking, the rest of the thing journalism part of it will take care of. From the consumer point of view, he represents the consumer of journalism. Today he is going to, not only that, we have given him, you have to give a motivation lecture also. He will motivate you. I don't want to stand in the way between you and Dr. Santhosh Babu. And he had even studied in London School of Economics. A brilliant doctor. He is a doctor by profession, medical doctor by profession. We are quite fortunate to have him here in spite of his lot of busy schedules. He is here. Welcome, Dr. Babu. So I invite him to share some of his thoughts. Thank you very much. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய காலை பொழுதிலே இவ்வளவு அழகான ஒரு AAA காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இதில் 8 காலேஜஸ்ல வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய பிரதிநிதிகள், உங்களுக்கெல்லாம் என்னோட காலை வணக்கம். எக்ஸ்ட்ரீம்லி கிளாட் டு பி ஹியர். டாக்டர் கணேசன், சோனி ஃபயர்வொர்க்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். தீபாவளி இருந்தால், பொங்கல் இருந்தால் நம்மளெல்லாம் பொட்டாஸ் வெடிக்கும். யாரோட பொட்டாஸ் வெடிக்கிறது தெரியறதில்லை, பட் பொட்டாஸ் வெடிக்கும்போது அதுக்கு மேலே சோனி ஃபயர்வொர்க்ஸ் இருக்கும். சோனி ஃபயர்வொர்க்ஸில் நின்று விடாமல் அவங்க ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். பெரிய விஷயம். ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி டு சி 40 ஏக்கரில் இவ்வளோ அழகான ஒரு பியூட்டிஃபுல் இன்ஸ்டிடியூஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் மேலுக்கு மேல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ள ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் ஆகிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு. அவங்களோட சன் மிஸ்டர் அமரநாதன்
அவங்க லிவர்பூல் யூனிவர்சிட்டியில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தென் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் என்னோட நண்பர் நம்மளுக்கு பேசியிருக்காங்க, அவங்களும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க, ரொம்ப க்ளோஸ் நண்பர்னு சொல்லலாம். மேடம் சூசன் கோஷி, again another close friend. Rajendran sir, again a very close friend. Noorullah sir, ரொம்ப close friend. Then your principal, Dr. Arulmozhi, அவங்களை இன்னைக்கு சந்தித்தோம். Then all the students, dear students who have come from VVV College of Arts and Science, 30 பேர் வந்திருக்காங்க. வந்திருக்கியா இல்லையா? ஒரு 1 2 3 4 5 10 30 பேர் இருக்கேன். Then Arsan Ganeshan Polytechnic வந்திருக்காங்க. வெரி குட். அங்கே 30 பேர். AAA College of, அது இந்த காலேஜ், College of Engineering and Technology, நிறைய பேர் இருப்பாங்க. Right. Then Ramana College of Arts and Science. Very good. Saubhagyam College of Engineering. Saubhagyam College of Engineering. Ayya Nada Jawahari College of Arts. Very good. Then Vanson Arts College. VVM Arts College. வந்திருக்காங்களா? ஓகே, உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. See, this is a nice morning. It's a very interesting morning. இதில் எத்தனை பேர் டிஜிட்டல் ஜேர்னலிஸ்டா இருக்கேன்? யாருமே இல்லை இல்லையா? எத்தனை பேருக்கு மொபைல் போன் இருக்கு? எத்தனை பேருக்கு ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு? ஸ்மார்ட் போன் இவ்வளவு பேர் தான், பெண்களுக்கு இல்லையா? ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு ஃபேஸ்புக் அக்கவுண்ட் இருக்கு? எல்லாருக்கும். எத்தனை பேர் ஃபேஸ்புக்ல எழுதுறாங்க? அப்போ நீங்க எல்லாம் டிஜிட்டல் ஜேர்னலிஸ்ட் தான். Okay, so today, if you heard Mrs. Sangeetha Dua, unfortunately, some of you are making a little noise. See, you should have realized that it is 10:30 a.m. in Virudhunagar, and it's almost 10:30 p.m. in US. ஒரு 10:30 p.m. க்கு ஒரு ஜர்னலிஸ்ட் உட்கார்ந்திருந்து அமெரிக்கால இருந்து யூடியூப் வழியா உங்ககிட்ட பேசுறேன்னு சொல்லியால், she is sparing your time for you. She is sparing your precious time. I don't know how much you heard of her. அது ஒரு anglicized English, ஒரு American Englishல இருந்தது இல்லையா? It is slightly difficult for you to understand. But இங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அந்த பையனும் அந்த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் தர பேசும்போது இருந்தது இல்லையா? நல்ல அழகான பேசினாங்க. So she was trying to tell you a few things. ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியது ethics ன்னு ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணாங்க. இன்னொன்னு content இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்றாங்க. So whatever you type on your mobile phone, Facebookல, Twitter, LinkedInல டைப் பண்றது, it's what is called content. Then she said about fake news. Donald Trump fake news ன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் பேசினாங்க. So 2-3 things she tried to communicate to all of us. I thought it was very interesting, but because of her English, it is possibly difficult for many of us to understand. But the content was very interesting. I thought it was very important that all of you heard her, because நமக்காக ஒருத்தர் அமெரிக்கா உட்கார்ந்திருந்து she is trying to contribute to us. So it would have been nice on our part to have kept quiet and tried to listen. I am only trying to now say that நான் பேசும்போதும் அமைதியா உட்கார்ந்திருங்க. ஓகே, சார் சொல்லி மாதிரி ரெண்டு கண்டிஷன். தூங்கக்கூடாது. ஓகே, அந்த கண்டிஷன் பிரேக் பண்ணியா கொரட்டை இடக்கூடாது. Okay, so that 10 to 20% of people was wanting to absorb, because this is an important day. Digital Journalist Association, digital security. Rendukum, I was possibly part of the inauguration. I'm thankful to Srinivasan sir, an amazing person, banker, and the journalist. And the team is an amazing team, because if you look at the magazine that they bring out every month, Presents, then the Sansad Ratna Awards, very dedicated teams, positive journalistic
ஒரு முக்கிய உதாரணமாக இருக்கக்கூடியது டிஜிட்டல் ஜேர்னலிஸ்ட் அசோசியேஷன். கை தட்ட மாட்டேங்க. So I congratulate and I wish the very best to the Digital Journalists Association. The idea inge edukku inge kondu vechirukken solliya, incidentally I am also a prabari for Virudhunagar district. India villa 135 districts have been selected as backward. Certain parameters, 30 parameters illa backward nu select pannirukanga. But Virudhunagar, you know, it's educationally forward. The 115 மாவட்டங்கள்ல number 2 educationally forward Virudhunagar. கைதட்டுங்க. But poverty, வறுமை கோடுக்கு கீழே இருக்குது 46% சொல்லியதுனால இந்த மாவட்டம் அந்த லிஸ்டில் வந்துச்சு. ஸோ அதுல 2 பிரபாரி ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன போட்டிருக்காங்க, விருதுநகர் ராமநாடு அமுதா மேடத்தில் போட்டிருக்காங்க. 2 பிரபாரி ஆஃபீஸர்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, 2 பிரபாரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அர்பன் அஃபேர்ஸ், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பஞ்சாயத்து ராஜ் 2 பேரை போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே ஒரு பிரபாரி மினிஸ்டர் போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும், மிஸ்ஸஸ் நிர்மலா சீதாராமன், she is the defense minister of India, she is the பிரபாரி minister. So you can imagine how much the prime minister and the government of India is paying attention to this district. இந்த district பொறுத்த வரைக்கும் fireworks இருக்கு, printing இருக்கு, then matchsticks, 3 industries இருக்கக்கூடிய இது district select பண்ணும்போது நாங்க யோசிச்சோம். I was collector of கிருஷ்ணகிரி கொஞ்சம் backward தானே, அரியலூர், பெரம்பலூர் இந்த மாவட்டங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் backward. Why that was not selected? But let me tell you that Virudhunagar is lucky in a sense because இதுல நிறைய பேர் நம்ம தலையிட்டு இது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க உங்க ஊர்ல ஒரு வில்லேஜ் ஹெல்த் நர்ஸ் இருக்கும், அல்லது ஒரு அங்கன்வாடி ஒர்க்கர் இருக்கும். அங்கன்வாடியில் எத்தனை பேர் போயிருக்கேன்? ஒரு அங்கன்வாடிக்குள்ள தலையிட்டு பாருங்க, ஒரு 30-40 குழந்தைகள் இருக்கும். அந்த 30-40 குழந்தைகள் ஏஜ் ஹைட் ஃபார் வெயிட் சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த ஹைட்டுக்கு இந்த வெயிட் இருக்கணும், இந்த ஹைட்டுக்கு இந்த வெயிட் இருக்கணும். ஆனால் சில அங்கன்வாடிஸ் போய் ரொம்ப மோசமா இருக்கு. ஸ்டாண்டிங் ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் இன் விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட். நீங்க எல்லாம் 5 ஃபீட், ஆண்கள் எல்லாம் 5 ஃபீட் 7 இன்ச் மேல இருக்குன்னு நினைக்கிறோம், பெண்கள் எல்லாம் 5 ஃபீட் 4 இன்ச்சஸ் பக்கத்தில் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். பட் ஸ்டாண்டிங் ஒரு மேஜர் இஷ்யூ ஆக இருக்கு. அதனால தானே விருதுநகர் has been selected as a backward district. But it has these assets. மிஸ்டர் கணேசன் மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ், entrepreneurs எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாவட்டத்தை டோக்கியோ மாதிரி ஆக்கியிருக்கேன்னு சொல்றாங்க. So that's the advantage we have. நிறைய எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு. பட் உங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க மோட்டிவேஷன் செய்யணும்னு சொன்னாங்க. ஜேர்னலிசம் விட்டுடுங்க, மோட்டிவேஷன் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. Let me tell you, see, கிருஷ்ணகிரியில் நான் கலெக்டரா இருக்கும்போது ஒரு 10,000 குழந்தைகள் திரும்பி கொண்டு வந்தோம். 10,000 அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல் சில்ட்ரன். பல காரணங்களால இந்த குழந்தைகள் ஸ்கூல்ல ட்ராப் அவுட் ஆகுது. You are all very lucky. என்னன்னு சொல்றேன், you have a circumstance. You have a circumstance because your parents had money, you are able to come to a good college. The only difference between you and the child who is dropping out is and the குழந்தைக்கு இந்த circumstance கிடையாது. Get the point? You get the point? They don't have a circumstance, but you have a circumstance. You and I and everybody sitting here have a circumstance. But talent wise, potential wise, அந்த குழந்தைகளும் நமக்கு சமமா இருக்கு. So நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு circumstance கொடுத்து வச்சுக்கோ, they will become a bud, they will flower, they will bloom. ஒரு குழந்தை நாங்க I think a doctor brought to me. I said இந்த பையன் ஒரு ஹோட்டல்ல நான் சாப்பிட்டு இருந்தோம், குழந்தை கொண்டு வந்தாச்சு. அந்த பையன் is standing like this before me, கலெக்டர் முன்னாடி கை கீழே போட்டு கை கலெக்டர் முன்னாடி பேசி இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஆளு அவங்க அப்படித்தானே கான்ஃபிடன்ட் நிற்கிறாங்க. பேர் என்ன கேட்டால் அகமதுன்னு சொல்றாங்க. என்ன நீங்க செய்யறேன், நான் படிப்பெல்லாம் நிப்பாட்டி வச்சு என் அம்மா இருக்கு, அப்பா ஒரு குடிக்காரர், நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, நான் ஸ்கூல் போகணுமா வேலை செய்யணுமா கேட்கிறாங்க. அடுத்த சென்டென்ஸ், நான் உங்களை மாதிரி ஒரு இது இருந்தா நானும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாம் ஆயிருப்பேன். யோசிச்சு பாருங்க. Think about it, the child. The only difference is he doesn't have a circumstance like you and me. அப்ப இதுக்கு வாழ்க்கை இன்னொரு क्वेश्चन இருக்கு. நீங்க எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் 2 பாகங்கள் இருக்கு. ஒன்னு as a
taker. இப்போ நீங்க எல்லாம் you're all takers. You take money. Yeah. You take love, you take affection, you take knowledge. Isn't it? All of you take money from your parents? Right? You take love from your parents, you take knowledge from your teachers. So you are in a phase of life called as takers. எதுக்கு கேட்டால் to prepare you for the second phase of life, which is as a giver. வாழ்க்கையில் ரெண்டு phase, as a taker and as a giver. நீங்க ஒரு எம்ப்ளாய்மென்ட் போயதுக்கு அப்புறம் அல்லது ஒரு entrepreneur ஆயதுக்கு அப்புறம் you are trying to give your best. You are trying to create employment. You are trying to make circumstances better for others. This please understand. Please understand. அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், whatever you take from even this one day conference or whatever you take from your books, try to excel in that. Excellence in a word உங்கள வாழ்க்கையில breakfast, lunch, dinnerல இது வந்துட்டே இருக்கும். The difference I tell you, when you go for an interview, when you go for an examination, the only difference between the person who qualifies and the person who doesn't qualify is that the other person excelled. So he was trying to do much better. He was trying to read. How many of you read? எத்தனை பேர் ஒரு fiction படிப்பாங்க? When you go to sleep, none of you read a book. None of you read a book. I'll beat you up. அடி வாங்க. மெதுவாக கை வருது. எல்லாரும் படிக்கிறாங்க. But my suggestion is, see, in this 4 years that you spent here, the 4 years that you spent here, this is the most formative years of your life. இங்க கிடைக்கக்கூடிய educational, non-educational inputs கொஞ்சம் சற்று சீரியஸா எடுத்து வச்சுக்கோ. You can all become even IAS officers, IPS officers, IFS officers. எத்தனை பேர் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுத போற? 1 2 3 4 5. சரி, இந்த பேச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எத்தனை கேட்போம்? 5 பேர் தானே இங்க இருக்கக்கூடிய 1000 ஸ்டூடண்ட்ஸ்ல wanting to write. My suggestion to all of you is, all of you should write. All of you should prepare for a civil service examination because it will create a certain discipline. நமக்கு தெரியாத ஒரு discipline நமக்குள்ளே உருவாகும். How many of you wake up at 5 a.m. in the morning? Very few people. So I have this theory. Okay? If you wake up at 5, you will achieve everything. If you wake up at 6, you will achieve something. If you wake up at 7, you will achieve nothing. Okay? So that was just to tell you the importance of conserving your time. I think I am having a lot of students come in. Let them come in. I think I should not speak now. I think you should put a board saying houseful. Please come this side. Come this side also. Come this side also. See, கடைசி வந்தவங்க எல்லாம் முன்னாடி உட்கார்ந்துருங்க. நீங்க எல்லாம் முன்னாடி வந்தது பின்னாடி உட்கார்ந்துருங்க. Anyways, please put up your hand if the speech is becoming boring. Because நமக்கு எல்லாம் ஒரு tendency இருக்கு, ஒரு மைக் கிடைச்சா பேசிட்டே இருக்கும், ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாம போயிடும். Please tell me, sir. No, I'll go for another 5 minutes and then stop. Get back to my chair. So I was telling about discipline and orderliness and time management. I think there's some distraction there. Can you? All of them are sitting, looking that side.
Okay, so what was I talking about? So I was talking about orderliness, getting up at 5 a.m. in the morning, trying to do. See, the only difference between the achiever and the non-achiever is what I'm trying to tell you. President Obama 24 hours okay? You have 24 hours, I have 24 hours, the people sitting here has 24 hours, the beggar on the street has 24 hours. How better you use this 24 hours is how successful you will be. To become a giver. I'm not saying anything for yourself. I'm saying, ungal education mudichu neenga entrepreneur, a government servant, or a businessman, or a private person agumbodhu, you will be trying to give your best. And the time you should not be found lacking. Our problem today is of time management. Even my speech here, I should be very careful that I should manage the time, but try to communicate what I have in my mind in a very short time possible. So get up at 5 o'clock in the morning, go to sleep at 10:30 in the night with a book. Please keep reading. This mobile phone has a lot of distractions. I told you this is a factory. It has a lot of messages, images, emotions, everything. But nothing like a book that can communicate to you. Please read. 1. 2. Be good at communication. Communication doesn't mean good English or good Tamil. Communication means what is in your heart, trying to bring it out and make it understandable to other people. You will think that it's okay, but when you come into an interview, and I'm seeing I'm a chairman for a lot of these IAS interview, mock interview boards. And I find that people who are clear prelims, mains, they are not able to communicate well. Please read a lot. Please understand what is the meaning of words. Please assimilate that in your mind. Speak on the mirror. Try small group talks. This will improve your confidence. It will be very easy in a crowd like this to make a lot of noise. But it's very difficult to come here and stand and speak. Okay? So all of you should understand that the moment you are out, you're going and asking, giving your resume. Even resume writing is very important. How you write your resume. How you present yourself. In the resume writing, somebody calls you for an interview. Your communication matters a lot. You have to communicate. Third thing which I want to tell you is about plagiarism, because it's about digital journalism. I studied at 3 important universities. I studied at London School of Economics, I studied at Harvard, I studied at Singapore National University. In the 3 universities, the massive emphasis that they put on plagiarism is unbelievable. There's a full day session on plagiarism. How not to plagiarize. Plagiarism is ஒருத்தர் எழுதிய கண்டென்ட் நம்ம அப்படியே verbatim எடுத்து கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்றோம். இல்லையா? நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. லாஸ்ட் மினிட்ல என்ன பண்ணுவாங்க? இன்டர்நெட் போய் கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. There's nothing wrong with that. But you should give credit. இந்த கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணும்போது quote unquote, and at the bottom you should say that this is taken from internet, from this source, etc. We were told that you will be sent out of this university if you plagiarize. So one of the things that a digital journalist of the future has to think is that your content should be original. Should be original. Your thought process in the varakudiya or content arti. It can be somebody else's, but it should not be verbatim. Adhe padi edukudadu. Then ethics சொன்னாங்க. What Ms. Sangeetha was talking about is ethics. Today the problem is, see, I meet a few journalists. They come and sit before you. A cup of tea kodutha kuda kudikka maten. Amazing journalists. But there are certain journalists who ask me, "Your laptop kodunga. My paiyan school poga, laptop kodunga." Adha mari kepanga. I have occasions. So in the two extremes irukku. Nammala upbringing, nammala appa amma ella enna solli koduthathu? Nermaya irunga. Nermaya padinga. Yeah, but on the way, we also get tempted. IAS officer we get temptations. And the temptation control is a challenge. It's very difficult, but it's doable. Because there's only one life. In the one life, we
அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டியது, especially journalists, because journalists are the fourth pillar. We call it the fourth pillar, right, sir? Fourth stage. The democracy, legislature, executive, judiciary, and journalists. So let's say here today I have journalists are power. You have to keep in mind that you have to be extremely ethical. The other thing, what she said is, be fair. TV news you are seeing a lot of TV debates. One of the important things that as a journalist, as a student, as a leader, is to be a good listener. A good listener. Read between lines. Be a good listener. Read between lines. Try to understand what the other person is trying to communicate. Second is being ethical, being empathetic. Third thing is, what is your agenda? The agenda is to be a good giver. When you become a good student, only it can happen. Plus, see, we are all living, walking, talking molecules of energy and talent. There are dancers, musical instruments play. Good footballers, cricketers. We are all talented in some way or the other. The talent in a parallel, because later on, when you occupy spaces like this on a dais, or you become a chairman of a university, or you become an IAS officer, whatever it is, you academic excellence which you have to be a rounded personality. So it's important from today, and when this meeting gets over and all the important people have spoken to you, get back to your hostel rooms and see what you gained out of this conversation. These are important conversations because I'm spending a lot of time for you, isn't it? You're spending time for me, listening to me. I will also at the end of this program try to understand my feedback. So today digital journalism is a very advantage in Julia. There's a big difference between traditional journalism and today is you get feedback. In the Times of India, on the mobile app, there is a space for feedback. And the journalists had no feedback. So a lot of things have changed. Last thing which I want to tell you is be good at technology. Is there coding? Coding? Coding. Computer coding. HTML pages. All of you know it. Be computer science. So you're all coders. But are they coders? They're coders. Okay. I will stop here. I will tell you that coding is only one part. Editing. See, for example, there's something called metadata. Hypertext and communication metadata hypertext content. So you should know editing. It can be video, audio, it can be anything. But you should be good at technology. Now, possibly organization is a completely online organization. 3D printing, virtual reality India's first virtual reality showroom will be ours. Showroom. Amazon Madri, Alibaba Madri. In the item portal, you can showroom and the item and the technology is flying past us. We have to catch it. I'm seeing a lot of youngsters coming to me with a what is called GPA. GPA, you get that marks out of 10. CGPA 3, 4, 5 a lot of people come to me because I was IT secretary, MBL, director events, a lot of companies but let me tell you, lot of these students are ill-equipped. time you excel. See, look at a lot of the startups that are there. Look at Mark Zuckerberg. I think he has not studied university. I don't know. Mr. Job, he did not study university, but they were excellent with technology. So in the particular Galpala, be good coders here. You'll find a lot of 18-year-old, 19-year-old coders taken from here to Google
headquarters to hack Google. I don't know whether many of you know, a lot of youngsters from Tamil Nadu are going to Google to hack because they are good at technology. So be good at technology, be good at communication, be good at your studies, be good in your attitudes. You'll become very positive youngsters. I'm very thankful to Digital Journalists Association for giving me this opportunity. I was not made an IAS officer so that I can have a nice life. I was made an IAS officer so that I can serve my people. A dentist does not pluck his or her tooth. A dentist plucks somebody else's tooth. A barber does not cut his or her hair. They cut somebody else's hair. Right? We are born not for ourselves. Our life, 90% of the time, we are spending for somebody else. Like I am here for you. You came here for somebody else. So 90% of the time, life so that should become a very beautiful experience. And that can happen when you are a very good human being, when your heart is full, when you are contented, when you are highly educated, when your heart cries for the poor. In the building used to Mason, Kayal, Kati Murichakapro, Amu entry. Correct? Kati Murichakapro, Ning Tata Babin, and Pido. Ning a road park, airport. Poor people from the poorest sections of society are laying our roads. Road what is the Kapro? Yar one day drive. Namalo one day drive. Cycle. You look at our farmers. 3 square meals Namakudre, Aule. Or you look at my artisans. You look at all the airports that we have done. They are in penury, they are in poverty. So, in a sense, our country is built by the poor. They cross-subsidize our happiness. So, the anybody airport, success in anybody airport, you will find a lot of inspiration. You will want to do much more. God bless. Do well. Thank you for the opportunity. Hello. Thank you, sir, for a valuable speech. As a token of love and affection, we invite our correspondent, sir, Dr. P. Ganesan, sir, to honor our guest, Dr. Santhosh Babu IAS. அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கங்கள். இந்த இனிய காலை பொழுதினிலே நமது பஞ்சராஜன் அமராவதி ட்ரஸ்டில் இயங்கக்கூடிய AAA இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒரு மகத்தான திருவிழா மாதிரி இது ஆக்சுவலாக எங்கள் மனசில் ரொம்ப நாளாக இது நினச்சிக்கிட்டே இருந்தோம். இது மட்டும் இல்லை, இன்னும் பப்ளிக்கு நம்ம இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த காலேஜ் கட்டுறோம், ரெண்டு ஸ்கூல் ரன் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட இந்த ஏரியாவில் உள்ள பப்ளிக் ஒரு பெரிய வித்தியாசமான எதையாவது செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற போது
நாங்கள் வந்து இந்த குரூப் 3 குரூப் 4 அந்த கிளாஸஸ் வந்து அடுத்து ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று. அப்புறம் வந்து IAS அகாடமி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒன்று. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீனிவாசன் சாருடைய நட்பு கிடைச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஜேர்னலிசத்தை உருவாக்கணுங்கிற ஒன்று எங்களுடைய குறிக்கோளாக வச்சுருக்கிறோம். இதில் வந்து இன்னைக்கு எங்களுக்கு இந்த ஜேர்னலிசத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இது வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் சந்தோஷ் பாபு IAS அவர்கள் வந்து சீஃப் கெஸ்டாக இன்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து ஒரு ஜப்பானாக உருவாக்குறதுக்கும் ஒரு சிங்கப்பூராக உருவாக்குறதுக்கும் கவர்மெண்ட்லேருந்து அனுப்பப்பட்ட ஒரு பிரபாரி நோடல் ஆஃபீஸர். அவங்கள வந்து முதல்ல நம்ம டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் அவங்க மூலமாக சென்னையில் போய் மீட் பண்ணுற பொழுதே எங்களை கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷமே இந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வர்றாங்கன்னா அப்போ யாரெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸு அண்டம் ஃபேக்ட்ரி இந்த மாதிரி பல டிபார்ட்மெண்ட் அதிகாரிகளை வந்து அன்னைக்கு ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் வந்து ரெடி பண்ணி எல்லாத்துக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள பிரச்சனைகள் என்ன, இந்த இண்டஸ்ட்ரியை எப்படி டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து மிக சிறப்பாக அன்றைக்கி அந்த மீட்டிங் முடித்தாங்க. அதுலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா ஒரு IASனால் எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் வந்து எனக்கு இந்த சன்சத் ரத்னா அவார்டு இதில் தான் முதல்ல ஒரு நட்பு கிடைச்சிச்சு. அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலெக்டர்ஸுடைய ஹேண்ட் புக் சார் அது என்ன பண்ணணும் IAS உடைய அந்த புக் நம்ம போட்ட முடியும் ப்ரீசன்ஸ் அப்படி புக்கு ஒன்று போட்டு கொடுக்கறதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் அவங்க மூலமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு மேலே அவங்களுடைய நண்பர்கள் சுஜன் ஹோசி மேடம், மிஸ்டர் வி ராஜேந்திரன் சார், மிஸ்டர் ஆர் நருலா சார், இந்த மாதிரி ஜேர்னலிசத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஆட்கள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் இப்போ நமக்கு இந்த புக்கு வந்து நம்ம அப்போ அந்த இதில் கொடுத்தோம். இது வந்து எல்லா MPஸும் எல்லா MLAs IAS ஈவன் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் கூட இந்த புக்கு வந்து சார் கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது, நிறைய அஃபிஷியல்ஸோட அட்ரஸ் இருக்குல்ல சார். இப்போ இதே மாதிரி அடுத்த நிகழ்ச்சி வந்து சார் இன்னும் சென்னையில் நடத்துகிறதா இருக்காங்க. அதுக்குரிய புக்கு பிரிண்ட்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இது போக நீங்கள் எல்லாரும் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட எங்கள் AAA இன்ஜினியரிங் காலேஜில் மட்டும் இல்லாமல் நியர்பை இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-9 காலேஜஸ்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க. இப்போ சார் பேசிட்டு இருக்கிற போது சொன்னாங்க இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருந்தா கூட நம்ம இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் முடிக்கிற போது இதில் உண்மையிலேயே விருப்பம் இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி விவேகானந்தர் வந்து அவருடைய குரு ராமகிருஷ்ணனை தேடி போனாரோ அதே மாதிரி தேடி வருவாங்க. அந்த தேடி வர்றவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக உருவாவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து சார் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு சாயந்தரம் நீங்கள் போகிற போது அவங்க பார்த்து பேசி அவங்களுடைய நம்பர் கேட்டு இன் ஃபியூச்சர் நீங்கள் வந்து உண்மையிலேயே ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தொடர்பை வச்சுக்கிட்டா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நீங்களும் ஒரு பெரிய ஜேர்னலிஸ்டாக உருவாக்க முடியும். இன்னைக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் முடித்தோம், ஒரு ஜாபுக்கு போனோம், இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்கணும் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக உருவாகணும் அப்படின்ற ஒரு விருப்பத்தோடு இத்தனை பேர் வந்திருக்கிற பார்க்குற போது உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி தான். சின்ன இதை சொல்கிறேன் எப்படின்னா, சிவகாசியில் ஃபயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஸ்ட்ரைக் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் உங்களை மாதிரி ஒரு டிவியில் இது பண்ணக்கூடியவர் ஒரு ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி அதை அவருடைய யூடியூப்லேயோ அவருடைய இதுலேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ ஏற்றினதை பார்த்து அப்ராட்ல இருந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் இந்த அளவு கஷ்டப்படுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 55,000 rupees வந்து அங்கேருந்து அனுப்பிச்சு வச்சு அந்த ஃபேமிலிக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. நீங்கள் ஜேர்னலிஸ்ட்னு உடனே இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை கொடுக்கணும் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட உதவிகள் கூட செய்ய முடியுங்கிறதுக்கு அது வந்து எனக்கு ரொம்ப மனசை வந்து டச் பண்ணியிருந்துச்சு அன்றைக்கி அவர் பேசுகிற போது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல இருந்து அவங்க சங்கீதா டுவா மேம் வந்து
நமக்காக சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ அவங்க ஒரு டைம் நைட்டு 10:30 மணிக்கு கூட முடிச்சிருந்து நம்ம கூட பேசணும். இன்னைக்கு வந்து அவங்களுமே இதே டிஜிட்டல் ஜேர்னலிசத்தை வந்து அங்கே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. உண்டா இல்லையா சார்? இன்னைக்கு அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒர்க் ஷாப் அவங்க இது நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த ஜேர்னலிசத்தை வந்து பெருசாக உருவாக்குறதுக்கு வந்து எல்லாரும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதே ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ரங்கராஜ் பாண்டே சார் வந்து எங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி அவங்க எப்படிலாம் வாழ்க்கையில் போகணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசினாங்க. இதே ரங்கராஜ் பாண்டே மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் இருக்காங்க. நீங்கள் டிவியில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. நீங்கள் அடுத்தடுத்து சார்ட்ட போகிற போது அட்வான்ஸ் கோர்சஸில் அவங்களெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கோ அவங்களுடைய பேச்சுக்களை கேட்கறதுக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள்லாம் இருக்குங்கிறத இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மட்டும் 12 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 27 ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்கு. more than 350 ஸ்கூல்ஸ், ஹை ஸ்கூல், ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு. இதில் 3.5 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்ரி இயர் இங்கே அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே குழந்தை தொழிலாளர் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பெரிய இதை இந்தியா முழுக்க இந்த இதே ஜேர்னலிஸ்ட் த்ரூ தான் இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதே ஜேர்னலிஸ்ட் த்ரூ தான் நம்ம ஃபயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லை, மேட்சஸ் இண்டஸ்ட்ரி, பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி எதுலேயுமே சைல்ட் லேபர் இல்லைங்கிறது உருவாகணும். இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து நீங்க எல்லாம் ஜேர்னலிஸ்டா உருவாகிற போது இந்த இப்போ சார் நீங்க பிரபாரியா போட்டிருக்காங்க இந்த டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து உயர்த்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க உங்களுடைய ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட் மூலமாகவும் நம்மளுடைய விருதுநகர் மாவட்டம் வந்து பெரிய அளவுக்கு உயர செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. டெல்லி என்சிஆர்ல பார்த்தீங்கன்னா 2015 தீபாவளி முடியுது. தீபாவளி முடிஞ்ச மறுநாள் எங்க பார்த்தாலும் ஒரே புகை, விசிபிலிட்டி கிடையாது, கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க, ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் ஆகலைன்றாங்க. என்னன்னு பார்த்தா நியர்பை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து ஸ்டபிள் பேண்ட், இந்த விவசாயத்தில் உள்ள கழிவுகளை பூராமே எரிக்கிற போது அது அந்த டயத்துல வந்து காத்துல அப்படியே வருது. டெல்லி மாதிரி ஏரியாக்கள்ல பயங்கர குளிர் இருக்கிறதுனால இந்த புகை வந்து விலகாம அப்படியே நிற்கிது. முதல் நாள் தான் தீபாவளி முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த புகைக்கும் தீபாவளியில நம்ம போட்டதுனால வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து மிங்கிள் பண்ணி ஃபயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரினால எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத எதனால வந்து இந்தியா முழுவதும் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா பை மீடியா, பிகாஸ் ஆஃப் மீடியா. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் டிபேட் வைக்கிறாங்க, எங்க பார்த்தாலும் டிவியில பேசுறாங்க, ஃபயர்ஸ் பேசுறாங்க. ஆனா அதுல உண்மையிலேயே மறைக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி என்னன்னு சொன்னா 100க்கு 100 காரணமே அந்த ஸ்டபிள் பேண்டிங். இது வந்து 2015 வச்ச விதை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு இந்த ஃபயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு அன்சர்டனிட்டி, நம்மளால பட்டாசு தொழிலை தொடர முடியுமா? 10 லட்சம் மக்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பட்டாசு தொழிலை நம்மளால தொடர்ச்சியா செய்ய முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்விக்குறியான நேரமா இருந்துகிட்டு இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல. நம்ம பிரபாரி சார் சொல்றாங்க கண்டிப்பா ஃபயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி காக்கப்படும், எந்த விதமான பிரச்சனையும் வர்றதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இல்லை. இந்த ஒரு அருமையான நேரத்தில் நான் அந்த 2 விஷயங்களையும் சொல்லிடலான்னு இருக்கேன். நாட் ஓன்லி ஸ்டபிள் பேண்ட், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி என்சிஆரை சுற்றி கிட்டத்தட்ட 20 தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு. அது போக அந்த டெல்லி என்சிஆர்ல மோர் தென் 1 crore 4 வீலர்ஸ் இருக்கு. 4 வீலருடைய எமிஷனே ஒரு பெரிய அளவு இருக்கும். அது போக அந்த 4 வீலர்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிற போது பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய தூசி, இந்த பார்ட்டிகல் சைஸ் 2.5 10 mm இந்த மாதிரியான டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் கார் மூவிங் இது வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. இன்னும் என்ன சொல்றாங்கன்னா ராஜஸ்தான்ல உள்ள டெசர்ட்ல அடிக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங்னால வரக்கூடிய அந்த இதுன்னு சொல்றாங்க. இது மட்டும் இல்ல, நம்மளாலே நம்ப முடியல, பட் ரெக்கார்ட் சொல்லுது துபாய் மாதிரியான ஏரியாக்கள்ல எவ்வளவு நம்மள இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்காங்க, 3000 கிலோமீட்டர் தள்ளி, அங்க இருந்து வரக்கூடிய டெசர்ட் ஸ்ட்ராங்னால வரக்கூடிய அந்த சாண்ட்ஸ்டோன் இது வந்து டெல்லி ஏரியாவை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க.
நீங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட அமைப்புல இப்போ கூட நீங்க பார்க்கலாம், சென்னையில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 80 to 90 பாயிண்ட்ஸ் தான் பொல்யூஷன் லெவல் இருக்கும். இதே இது டெல்லியில் எடுத்தீங்கன்னா பட் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இதே இது இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போயிருந்தீங்கன்னா 450. இன்னைக்கு வேற நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 40 to 50 தான் இருக்கலாம். 90ங்கிறது வந்து அக்செப்டபிள். அதுக்கு அடுத்து 100 to 200ங்கிறது ஒரு அதை வந்து கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருக்குன்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் விண்ட் டைரக்ஷன். நமக்கு வந்து அடுத்தாப்புல கடல்கள் வந்துருது, இந்த பக்கம் கடல் வந்துருது. இன்னைக்கு பாம்பேலையுமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பயங்கரமான இண்டஸ்ட்ரி இருந்தாலும் நியர்பை வந்து சீஷோர் இருக்கிறதுனால அந்த விண்ட்னால அந்த பொல்யூஷன் இருக்கிறது இல்லை. பட் டெல்லி மாதிரி ஏரியாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்கம் ஹிமாலயஸ் இதெல்லாம் வர்ற பட்சத்தில் இந்த காற்று மூவ் பண்ணுறதுக்குரிய வழியே இல்லாத காரணத்தினால அந்த புகை, அந்த டெசர்ட் எல்லாமே அங்கே நின்று அந்த டெல்லி என்சிஆரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் முழுக்க முழுக்க ஒரு உண்மை. இந்த உண்மையை நம்ம வந்து போன சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸ்ல மார்ச் 5ஆம் தேதி நடந்த கேஸ்ல நம்ம வந்து இன்புட் பண்றோம். அன்னைக்கு தான் கோர்ட்டே அக்செப்ட் பண்ணுது, எஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் வைரஸ், தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் ஃபார் டெல்லி என்சிஆர் பொல்யூஷன். அடுத்த நிமிஷமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு கேஸ் உள்ள வருது. யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் தீபாவளி பட்டாசு பொறுக்கிறதுனால கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து பெரிய பாதிப்பும், வயதுக்குள்ள உள்ள குழந்தைக்கு பெரிய பாதிப்பும் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போறது என்னன்னு கேட்டா மீடியாஸ். உங்களை மாதிரி இப்ப நீங்க ஜேர்னலிசமா உருவாகணும்னு சொல்லி வந்திருக்கீங்க இல்லையா ஜேர்னலிஸ்டா, உங்களை மாதிரி ஆட்கள் வந்து இதுல உள்ள கரெக்டான நிகழ்ச்சியை எடுத்து சொன்னீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை வந்து பாதிப்புக்குரிய வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக இவ்வளவு சொல்றேன் நான். ஸோ நீங்க எல்லாரும் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து பெரிய பெரிய ஜேர்னலிஸ்டா உருவாகி நம்ம விருதுநகர் மாவட்டத்தை வந்து ஒரு பெரிய மாவட்டமா உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்க எல்லாரையும் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை அளித்ததற்கு நன்றி கூறிய. Thank you, sir. With this, the formal inaugural function has come to an end. Now, the time has come for the purpose of our meeting. Yes, let's begin the technical session. Apart from the participants, the remaining students of DiHAI College are requested to go to their respective classes. Students, please keep silence. Here is an announcement. Participants, we have a 10 minutes break. Please assemble after 10 minutes. Please stick on to the time.